So today's agenda, we're going to talk about, we already did our polls for those that are present at the moment. Now we're going to go into tips about the tax program and other local New York City free tax prep sites and how you can book those appointments. We encourage you to book those appointments as early as possible because they are filling up quickly. We're going to give you an update about the new Housing Connect lotteries and some ready to rent appointments where you can meet to determine your income, your household budget, and that way your rent can be affordable. We're also going to talk about the rental arrears and the moratorium that recently ended on January 15th. And we're going to end up with our financial coaches that are joining us today, and we will break up into two rooms. So Tiffany Ordonez will be leading the Spanish session. And then we have Dimitri Douglas that will be joining us with the English speaking group. These are two great Trust Plus counselors that have worked with us in the past. And we are excited to have them here today as guest speaker. So let's go to the next one. And yes, feel free to enter the chat. So, en español voy a comenzar. ¿Qué es el centro de recursos? UNHP ofrece diferentes servicios profesionales. Actualmente estamos virtual, es decir, que todos los servicios están ocurriendo por el teléfono, por la computadora o por esta forma como por Zoom. Ayudamos con sus finanzas, sobre el crédito y todo lo demás que vamos a hablar un poquito más tarde. Pero también quiero mencionar de que ayudamos a personas que cualifican para congelar la renta. Es decir, si hay alguien en su hogar que tiene 62 años o más o es incapacitado y tiene un ingreso menos de $50,000, es importante que pueda hablar con nosotros para ver si usted puede congelar la renta y prevenir ingresos futuros, de que la renta le siga aumentando. También tenemos referido a personas que son dueños de casa y están teniendo ayuda, necesitan ayuda porque están teniendo problemas legales con los pagos de esa hipoteca. Le podemos hacer un referido para si necesita apoyo con con la renta o si está atrasado, si no está recibiendo agua caliente o calefacción actualmente. También le podemos ayudar con si está teniendo problemas con la comida, si al final del mes se siente que todavía no tiene suficiente dinero para comprar comida, puede que se cualifique para los beneficios de SNAP. O si le interesa la información de ser un comprador de casa, cómo ser un comprador de casa. Vamos a la parte de inglés ahora, Preston. So the Northwest Bronx Research Center offers a range of housing and financial services. And here in this tree, you can see all those services listed out. We're currently working virtually, which means that these services are being provided through Zoom or over the phone, through email. Our staff is available to help you with any of these programs. So as I mentioned earlier, we will be talking about Housing Connect and the new lotteries that are available. But I also want to take some time to mention the rent freeze program. So if anyone in your household is over the age of 62 or disabled and the household income is $50,000 or less, you may be eligible to get your rent frozen. So talk to us about how to go about doing that. Laura is here in the chat. So if you need to follow up with her, she can help you with the application or the renewal. We also make referrals to legal aid and TSU. So if you need help because you're in arrears or behind on your mortgage, we can connect you with an attorney or a tenant support specialist that can assist you with that. Our partners from POTS are also here. So if you need help about SNAP or how to extend or apply for other benefits because your income may not be
sufficient to cover the main necessities, we can connect you to those partners as well. Lastly, I'll mention on our YouTube channel, we have some financial literacy workshops that you can follow up later. But we are active on social media, so if you are, please connect with us. That's another way that you can stay informed. Next one, Preston. All right. So as I mentioned earlier, unfortunately, UNHP had to cancel the 2022 tax program because of COVID and other IRS limitations. So we really tried to find an alternative to see if there was a workaround in hosting the program as we have in the past for over 10 years now. But unfortunately we couldn't. Como mencioné anteriormente, desafortunadamente tuvimos que tomar la difícil decisión de cancelar el programa este año de los impuestos, ya debido al COVID y debido a las limitaciones que el IRS estaba imponiendo. Pero queremos informarle que estamos aquí para ayudarles sobre este proceso y explicarle cómo pueden conectarse con otro lugar y qué cosas ustedes pueden mirar para asegurarse de que este proceso sea uno de que no interrumpa su vida mucho. But we're here to guide you to finding another site and making sure that you do file your taxes at a free tax location. We want to ensure that you don't pay to file your taxes. There's a lot of free tax sites open, but those sites are filling up quickly. So we want to encourage you to book those appointments as early on as possible. So I'm going to go over some of the sites that are open and different ways you can file. You can file virtually. You can file as a drop-off location. You can file through a self-assisted program, or you can file in person, which would be the ideal for many of you. So these are some of the sites in the Bronx and across the city that are open. You can call 311 to be connected to any of them, but we've also detailed the direct numbers for these sites and the addresses. So there's Bronx Works, there's MMCC, and our partner Arriva is listed here. We can go to the next one, which is, aquí lo tenemos en español, que usted puede hacer su cita de diferente forma. Puede preparar los impuestos en persona, virtualmente, o de la forma que se conoce como dejando los documentos drop-off, donde usted lleva los documentos y lo transmite, se lo da al lugar donde está yendo. Recomendamos que llame a estos lugares o entre a su página web lo más pronto posible porque estas citas se están llenando sumamente rápido, pero que no le pague a alguien por llenar sus impuestos. Hay muchos lugares que lo están haciendo completamente gratis, así que no se ponga a pagar 100, 200, $400 de sus impuestos para llenar sus taxes. La próxima página. The other site that we know it's open, it's Food Bank of New York City, and they also have a QR code, which we've included here for the in-person, the drop-off location, and the self-help program. So I want to take some time and see if there's any question about booking these appointments, since I know this was the most popular thing that we had for today. ¿Hay alguna pregunta de cómo conectarse con alguno de estos lugares? No. All right. So let's continue. Buenas. So, sí, dígame, Yamile. Yo intenté llamar a la parte en el Bronx, aquí, el 646-7161, 4154, y no, porque yo siempre voy, yo pertenezco a POT, of the Solution, no sé cómo se pronuncia. Entonces, ahí me ayudan bastante, me dieron la información, pero el teléfono definitivamente no me puedo comunicar. Ok, Yamile, yo le voy a mandar un correo electrónico, pero aquí también hay más personas de PATS que para informarle a ellos que se comunique con ustedes. Ah, bueno, gracias. Yo mándeme su número de teléfono privado aquí para entonces yo comunicarme con usted.
Ok, gracias. I'm gonna send her a message now, just for her to give me her number. Excelente. And yes, we will share the presentation. We will be sharing these slides with you, the first few slides, so you can follow up. It would include some of the links, so that way you can book the appointment directly using the links. So who needs to file? ¿Quién tiene que llenar los impuestos este año? Aunque no lo llenen con nosotros, que no estamos abiertos, queremos informarle quién tiene que llenar obligatoriamente este año para evitar problemas en un futuro. So those that receive a W-2 or any wages that you earn on 2021, you must file your a tax return. If you earn more than $8,000 and you don't have any dependents, you need to file a tax return this year. Those who received, who did not receive the economic impact payment should be filing as well. Because you can claim those funds on your tax return. Families who are eligible for the child tax credit and the advanced child tax credit but didn't receive it should file a tax return for 2021. If you collected unemployment or the excluded workers fund, you must declare that income on your tax return this year. So, ¿quién tiene que llenar los impuestos este año? La persona que recibieron una W2 o una 1099 porque estaban trabajando y ganaron más de por lo menos $8,000 al año, lo tienen que declarar. Aquellos que no recibieron el estímulo o el impacto económico en el 2021, lo pueden declarar ahora. Todo aquel que cualifica para el crédito fiscal por hijo, eso es lo que los pagos que estaban dando mensualmente el gobierno y desafortunadamente no fue aprobado para este año. Pero para reclamar la porción que falta, deben llenar sus impuestos este año para recibirlo. Si usted recibió desempleo o los fondos de trabajadores excluidos, tienes que llenar sus impuestos también este año. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok, vamos a seguir. What do you need to file? So for sure, you need your IDs for everyone in the household, including the Social Security card or an ITIN. You need proof of income, so the W-2, 1099, every form that demonstrates the income, and you may have multiple forms. I know our partners from Neighborhood Trust are going to go into this into detail, so I'm going to bypass this. The adjusted gross income. So I just wanted to show you a 1040, and I'll come back to that at the end. So I can, just because I know we're going a little bit over our time right now, but I want to show you where you can find those items in a 1040. And Preston, if you can stop the presentation and then bring us back to the Housing Connect slide. I just want to make sure if people have questions about the tax program in particular, that we bring them up now. Okay, ¿alguna pregunta sobre lo que ya se ha cubierto hasta ahora sobre los impuestos? ¿De quién tiene que llenar? ¿Cómo tiene que hacer su cita? ¿Y qué requisito hay para llenar? Okay. Entonces ahora lo que vamos a hablar es acerca de Housing Connect, porque yo sé que usualmente ese es un tópico bien popular. Y queremos explicarles de la lotería que están disponibles ahora. Hay 32 loterías en Housing Connect. De esa lotería hay 10 en el Bronx. Entonces queremos asegurarnos que las personas que están buscando un nuevo apartamento apliquen a esa lotería. Preston, whenever you're ready, you can bring that back up. Can you see this, Jamelia? Yes, I can see the agenda. Oh, it's on the wrong, sorry. Eli,
If you can, Does that show the correct screen now? yes. Great. All right. So this is one of the lotteries that are available currently on Housing Connect, is one that we're promoting. And if you live in the Bronx and are looking for an apartment in the Bronx, you want to make sure you apply before the deadline. So this lottery closes on February 21st. So 25 days from now. It's called the Peninsula Building 1B. It's located at 720 Tiffany Street. And the income limit is $16,149. So it begins for households with very low income, but then it goes up to households that can be making over $100,000 a year. Este es una de las loterías que queremos mencionarle, que queremos que apliquen antes de que cierre. Cierra en febrero, así que si necesita alguna ayuda creando la cuenta o aplicando, por favor déjennos saber. Porque esta es una excelente lotería que está disponible actualmente en el Bronx. Comienza con un ingreso mínimo de $16,149. All right, Preston, the next one. The next lottery is 980 Westchester Apartment. This one, Juan, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo quiero aplicar para esa lotería porque ya yo tengo más de 8 años que apliqué para un housing y la vida se me está complicando mucho. En vista de que he tenido inconveniencias con mi salud, por favor, yo quiero aplicar si me pueden ayudar. Correcto. So, Laura, anota por favor su nombre y nosotros le vamos a dar seguimiento para, si usted no tiene la cuenta nueva de Housing Connect, para crearle No. una nueva cuenta y entonces que le podamos aplicar. Claro, claro. So for those that need to apply for this lottery, please remember this is Housing Connect 2.0. If you had an original Housing Connect account, you will need to create a new one to apply to this one. And we can assist you with that process. Just feel free to call our office. Our number is 718-933-2539. And we can walk you through that process of creating the account and then letting you know what other lotteries become available. Esta es la otra lotería que está abierto, el 980 de Westchester Apartment. Comienza con un ingreso mínimo de $14,000.